This has been extremely educational for me. Thank you very much. I'm going to raise this bar a little bit to the world peace. I like your concept of Junetong and world peace and happiness. I would like your views and insight into what is the reason for the lack of harmony and peace. My thoughts are that is it because of the greed amongst people? Is it because of the envy that somebody has got more and I don't have it, although I have sufficient, I want more? Or is it because I insist that what I believe, you should also believe, and that is what is causing a lot of terrorism and unhappiness across the world. So even if I am at peace with myself, with all this going on around me, it becomes difficult because of the disharmony within the world. And I'd like to hear your views and what can be done and what are you doing with your organization, which is admirable work that you're doing. 평화스럽게 지킬 수 있는지, 그리고 그런 일에 대해서 스님께서 하는 조직이나 단체들이 무슨 일을 하고 있는지 여쭤보고 싶습니다. 많은 문제점이 있지만은 지금 세계는 So the world has a lot of problems. 저는 근본적으로는 괜찮다 생각합니다. But at a fundamental level, I think we're okay. 2차 세계대전 중하고 비교해 본다면 If you compare our time to the times before World War II, 지금이 낫습니다. I think we're better off. 또 19, 18세기에 그 굶주림으로 인해서 많은 기아로 많은 사람이 죽어갈 때에 대비해서 본다면 If we compare ourselves to all the massive famines across the world in the 18th century, 지금이 낫습니다. I think we're better off today. 지금은 인류 역사 속에서 몇 안 되는 괜찮은 시기에 들어갑니다. I think today we live in an era, one of the few times throughout history of mankind that we can say we're living in a good era. 그러니까 저는 이런 인간 삶에 대해서 먼저 긍정적인 자세가 필요하다. So what I think as first we need a positive attitude towards the world we live in today. 그러면 이대로도 괜찮은가? But does that mean that it's okay as is? 아무 문제가 없는가? Do we have no problems at all? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. No, I don't think so either. 많은 문제가 있다. There are a lot of problems. 그럼 우리가 어떻게 이것을 개선할 것인가? Then it's the question of how do I improve this? 세상은 다 썩었다. You know, if we say the whole world is corrupt, 이렇게 부정적으로 보면 if we look at it with such a pessimistic view, 파괴적인 에너지가 나옵니다. then you develop an energy of destruction. 세상은 다 괜찮다. If you say the world is all okay, 그러면 개선의 의지가 없습니다. then you have lost the motivation to improve upon anything. 세상은 문제가 있지만은 So the world has its problems, 그래도 인류 역사 전체하고 비교해보면 비교적 괜찮은 지금 시대다. but relatively speaking, in comparison to other eras of humankind, we're living in a good era. 그런 긍정성을 바탕에 깔고 So on the basis of that positive attitude, 그러나 우리가 많은 개선해야 될 점을 비판적으로 본다면 but you can start criticizing those things that you want to improve on. 우리는 이것을 개선할 수 있는 어떤 에너지가 나오게 되지 않은가 생각합니다. Then I think we can create motivation and energy within ourselves to improve, enhance the world. 지구 전체적으로 바라본다면 If you look at the world as a whole, 환경적인 이 파괴가 큰 재앙을 몰고 올 위험이 있습니다. so the risk of huge disaster as a result of environmental degradation is big. 이것은 전쟁보다도 더한 위험이에요. This is a bigger risk than wars. 그렇기 때문에 이 문제를 우리가 개선하려면 어떤 노력이 필요할까? Then what do we need to do? What effort should we put forth to improve this problem? 오늘 아메리칸 대학에 갔는데 이 환경을 파괴하는 인간은 지구의 적이다. 왜 인간은 지구의 적인가? 이런 질문을 했습니다. So I spoke at an American University lecture this afternoon, and one of the questions said, human beings are the main enemy of the earth because we are destroying the environment. 그래서 내가 지구 환경을 파괴하는 건 맞는데
So I told her that it is true that we are destroying the environment, 그래도 적은 아니다. but doesn't mean we're the enemy of the earth. 적이라면 다 죽여버려야 되는데 Because if we were the enemies, then we should be killed. 그렇진 않다. That's not so. 다만 환경적 재앙을 몰고 오는 그런 어리석은 행동을 하는 존재들이다. I said we are just foolish people who are engaging in behavior that's bringing about bad result for us. 왜 그런가? Why is that? 그들은 지금의 이익이 미래에도 이익이 될 거라고 잘못 알고 있다. Because we have a mistaken conception that what's good for us today is also going to be good for us tomorrow. 어리석어서 그렇다. And that's because of foolishness, 나빠서 그런 건 아니다. not because we're bad. 그러나 그들이 이 지금의 이 욕망 충족을 나아가는 이것이 미래에 오히려 큰 손실을 가져온다는 걸 자각한다면 우리는 개선할 수가 있다. But if we awaken to the fact collectively that our effort to satisfy our today's desires will bring about huge loss in the future, then we can change. 전 인류적으로 본다면 If you look at the humanity as a whole, 빈곤 대치가 중요한 이슈가 된다. poverty is an issue. 우리가 지구 저편에 사람들이 살고 있는 사람들의 고통도 생각해야 한다. And we have to think about the suffering of people on the other side of the earth. 식량 부족으로 죽어가는 사람, There are people who are starving to death today. 간단한 질병도 치료받지 못하는 사람, People who suffer from diseases that can be simply cured. 초등학교도 다니지 못하는 아이들. Kids who are not educated even at the elementary school. 이것은 어느 나라, 어느 종교의 문제가 아니다. This is not the problem of any particular religion. 이것은 우리 인류의 문제다. This is a humanity's problem. 그래서 우리가 이 문제를 공동으로 대응해야 된다. That's why we have to have a collective response. 세 번째는 사람들이 먹고 살만한데도 고통을 겪는다. Third is that people are fairly well off and their survival needs are taken care of, but they also suffer. 자기 주장이 옳다거나 자기가 더 많이 가지려거나 Either they're envious as if they said, or they're stubborn in their perception of the world. 즉 전쟁을 말한다. And I'm talking about wars. 그래서 우리는 평화를 만들어내야 된다. So that's why we have to work towards peace. 그다음에 세 번째는 인권의 문제입니다. And the third is about human rights. 세 번째, 네 번째구나. The fourth, 그러니까 어떤 차별을 말합니다. discrimination and bias, 성차별, whether it's gender discrimination, 인종차별, racial discrimination, 종교차별 maybe religious 이런 bias. 각종의 차별은 인간을 어떤 행복으로 가는 길에 장애가 된다. There are all sorts of different bias and discrimination that prevents us from reaching happiness. 근데 이런 것들이 다 갖춰졌다 하더라도 Even all these were satisfied. 인간이 자기 마음을 정화시키지 못하면 If we are not able to cleanse our own minds, 그러면 역시 괴로움에 빠진다. then we will fall right back into suffering. 그래서 자기의 마음을 정화시키는 자기의 마음을 평화롭게 하는 수행이 필요하다. That's why we need a spiritual practice by which we can kind of practice our minds and reach an awakening. 이것은 별개의 문제가 아닙니다. So all these things are not separate things 내가 살아가는데 다 관계되는 겁니다. because all these have to do with how we live our lives today. 내가 숨을 쉬어야 하고 숨을 쉬어야 하고 Because I have to breathe, 맑은 물을 마셔야 하고 I have to drink. 그러니까 환경은 직결되어 있습니다. So we are intimately connected to the health of the environment. 이 모든 것은 다 나의 삶의 일부입니다. Because all this I talked about has to do with me as an individual. 우리가 그런 것들을 자각하고 함께 노력한다면 So realize that and to put in a collective effort. 그것이 해결될지 안 될지는 모르지만 We don't know that collective effort is going to be enough to solve this. 그런 희망을 가지고 At least have hope. 지금 그렇게 살아간다는 게 중요합니다. It's important to live that way. 불교 here and now. 마하야나 대승경전 중에 화엄경이라는 경전이 있습니다. So there's a sutra in the Mahayana tradition. 화엄경을 뭐라 그럴까? 플라워 수트라고 그래야 될까? 거기 이런 말이 있어요. So there's this prose there. 보살에게 있어서 이 정토란 To a bodhisattva, 정토, pure land, means
이미 완성되어 있는 세계가 아니라 It doesn't denote a world that's already perfect. 완성을 향해서 It's a world that's taking a step 그가 활동하는 국토다. towards perfection in which Bodhisattva can contribute to. 지금 우리가 이런 방향으로 나아가고 있다면 So if we are trying to contribute to a better future, 이것이 정토라는 거예요. that in itself is the destination we're seeking already. 우리의 삶은 과정입니다. Because our life is a process 이런 미래의 희망을 가지고 to have hope for the future 우리가 함께 만들어 간다면 and to co-create something. 이것이 정토라는 거예요. That is Chongto, Pure Land. Thank you.